সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমাদের অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব ডিফারেনশিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস কোর্সের আমরা ইন্টিগ্রাল পার্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম তোমাদের সাথে। সেই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনসের আমরা আজকে রিলেশন নিয়ে কথা বলবো বিটুইন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস এবং ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনসের মধ্যে রিলেশনস নিয়ে আমরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। তো শিক্ষার্থীরা, চলো তাহলে আমরা বোর্ডে চলে যাই। রিলেশন বিটুইন ডিফারেনশিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন। আমরা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কনসিডার করব। লেট আস কনসিডার দ্য ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা হচ্ছে dny dxn প্লাস a1x dn minus 1y dxn minus 1 up to anxy equal to f of x. This is a non-homogeneous differential equation এবং এখানে a1 an এগুলো হচ্ছে কোএফিশিয়েন্ট, it will be real number. dny dxn plus a1x dn minus y, এটা অর্ডার হচ্ছে এখানে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অর্ডার হচ্ছে আমাদের nth অর্ডার। তাহলে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা থেকে আমরা চাচ্ছি হলো রিলেশন বিটুইন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এন্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন। ওকে, এবং এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে আমাদের যে ইনিশিয়াল কন্ডিশনস গুলো দেওয়া আছে, ইনিশিয়াল কন্ডিশনস আর আমরা ধরে নিচ্ছি যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলো আমার হচ্ছে হলো y0 equals to c0, y prime 0 equal to c1, y double prime 0 equal to c2. Similarly, yn minus 1 0 equal to cn minus 1. So this is equation number 2. Dear students, এখানে আমাদের এই প্রাইম দ্বারা আমরা ডেরিভেটিভকে ডিনোট করছি। ফার্স্ট প্রাইম, একটা প্রাইম is the first derivative, second derivative, n minus 1 এর derivative, where the prime indicates the derivatives. আমরা লিখে দিতে পারি where primes indicates or denotes differentiation with respect to x, because এখানে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে হলো x আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে এখানে y. So this is the first derivative, second derivative, this is the value of first derivative at the point x equals to 0, this is the value of the second derivative at the value of x equals to 0, like this. Now consider dny dxn equals to phi of x. dny dxn equals to phi of x. This is phi of x. Phi is a function of x. Integrating this function with respect to x within the limit 0 to x. Integrating the function integrating with
respect to x within the limit 0 to x we get integration within the limit 0 to x dny dxn dx equals to 0 to x phi of x dx 0 থেকে x এর মধ্যে আমরা এই ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে লেফট হ্যান্ড সাইডকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে হবে হলো আমরা জানি integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation because if you write down integration of d dx of x, suppose it will be x because integration and differentiation is the reverse process of x. So we write down it dn minus 1 y dxn minus 1 upper limit x, lower limit 0 and 0 to x phi of u du এটা আমরা ক্যালকুলাসের একটা প্রপার ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের রুলস রয়েছে সেখানে আমরা লিখতে পারি 0 to x phi of x dx equals to 0 to x phi of u du the same thing. Now the left hand side will be dn minus 1 y dxn minus 1 minus yn minus 1 0 putting the value of upper limit আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে জানি ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করার পর আমরা আপার লিমিট বসাবো দেন লোয়ার লিমিট বসাবো equals to 0 to x phi of u d of u that means dn minus 1 y dxn minus 1 equals to 0 to x phi of u d of u plus yn minus 1 0 yn minus 1 0 এখান থেকে from the initial conditions we know that yn minus 1 0 is equals to this is equals to cn minus 1 from equation number 2 so you can write down dn minus 1 y dxn minus 1 equal to 0 to x phi of u du plus cn minus 1 so this is equation number 3 using by 2 putting the initial condition of yn minus 1 equal to cn minus 1 again differentiating with respect to x within the limit differentiating differentiating 3 with respect to x within the limit 0 to x we get it will be dn minus 2y dxn minus 2 and the upper limit will be x, lower limit will be 0 equals to 0 to x phi of u it will be du square plus cn minus 1 integration of
0 to x du. We know, say this is the constant. যদি আমরা এই কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আমরা লিখব c dx. That means cn minus 1 is a constant from 0 to x. If we want to integrate it, it will be cn minus 1 0 to x du. Now cn minus 1 x du, it will be dn minus 2y dxn minus 2 minus yn minus 2 0 equals to 0 to x phi of u du square plus cn minus 1, it will be u, and upper limit x, lower limit 0. Integration of du equals to u, upper limit x, lower limit 0. Upper limit is the variable, lower limit is fixed number. So dn minus 1 y dx, n minus 2 dn minus 2 dn minus 2y dx n minus 2 equals to, যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে হবে 0 to x phi of u du square plus cn minus 1, it will be x minus 0, and putting the value of yn minus 2 at the point 0 is equals to cn minus 2, initial condition, cn minus 2. তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারছি dn minus 2y dxn minus 2 equal to 0 to x phi of u du square plus cn minus 1x. cn minus 1x, x we can write down x by factorial 1. Factorial 1 is 1, x by factorial 1 plus cn minus 2 plus cn minus 2. Similarly, if we differentiate again, if we differentiate, we can write down dn minus 3y dxn minus 3 equals to 0 to x phi of u du cube plus, এটা আমি আর লিখছি না, এটা আমি আগেরবার যেমন করেছি সেভাবে লিখে দিলাম, cn minus 1 x square by 2 factorial plus cn minus 2 x by 1 factorial plus cn minus 3 and so on. অর্থাৎ থার্ড টাইমস ইন্টিগ্রেশন করলে আমি এই রিলেশনটাকে পাবো। এটা যদি আমি কন্টিনিউ করি থার্ড টাইমস, ফোর্থ টাইমস, up to n times, lastly y equals to 0 to x phi of u du n plus মাঝখানে আমার অনেকগুলো রয়েছে, আমি তিনটা করে দেখিয়েছি, দেন আমি n এর টার্মে চলে যাচ্ছি। du n cn minus 1 x to the power n minus 1 by n minus 1 factorial plus cn minus 2 x to the power n minus 2 by n minus 2 factorial up to c1x plus c0, c1x plus c0. So this is equation number 3. Equation number 3. Where
0 to x phi of u du to the power n represents for a multiple integral of order n Now if we put the value of this in equation number 1, from equation number 1 একটু দেখে নাও ইকুয়েশন নাম্বার 1 টাকে আমরা যেগুলোকে ইকুয়েশন নাম্বার 1 আমি বসিয়ে দিই নাও 1 can be written as phi of x plus a1x integration 0 to x phi of u du plus cn minus 1 plus a to x integration over 0 to x phi of u du square plus cn minus 1 x by factorial 1 plus cn minus 2 plus anx integration over 0 to x phi of u du to the power n plus cn minus 1 x to the power n minus 1 by n minus 1 factorial plus cn minus 2 x to the power n minus 2 factorial. Continue this c1x plus c0. Now phi of x a1x phi of x plus a1x into 0 to x phi of u du this term plus this term a to x 0 to x phi of u d square du square এই টার্মটাকে নিয়েছি লাস্টলি আমি যদি n এর টার্মটাকে নেই এটাকে নেই তাহলে হবে anx 0 to x phi of u du whole to the power n. That means a1 a2 up to an plus আমার আদার যে টার্মগুলো রয়েছিল সেই আদার যে টার্মগুলো আমার ছিল সেগুলোকে আমি এখানে আমার this equal to এটা equal to আমার ক্যাপিটাল f of x ছিল এটা আমি ধরে নিয়েছিলাম ক্যাপিটাল f of x তাহলে এইটাকে আমি এখানে যে a1x cn minus 1 আচ্ছা লিখে নিচ্ছি কি হবে আমার a1x cn minus 1 plus a2x cn minus 1 a2x cn minus 1 x by factorial. That means other যে টার্মগুলো আমার রয়েছে আমার ফাইনালি এখানে আমি যেটাকে বলেছিলাম এই যে c1
anx, এরপরে আমার আছে হলো anx নট c0 ইকুয়ালস টু আমার হলো তাহলে ক্যাপিটাল f of x, বাকিগুলোকে আমি আলাদা করে ফেললাম, a1x cn minus 1, a2x cn minus 1, a2x like this. এখন এই সমস্ত টার্মগুলোকে যদি আমি, এগুলো সব x এর ফাংশন, এগুলো হচ্ছে সব x এর ফাংশন, তাহলে আমি এটাকে আলটিমেটলি এইভাবে লিখতে পারি, এই টার্মটাকে আর ক্যাপিটাল f of x এর সাথে মিলে আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, phi of x plus a1x integration over 0 to x phi of u du plus a2x integration over 0 to x phi of u du whole square plus last term anx 0 to x phi of u dun equal to capital Gx, because f of x আর এগুলোকে যদি আমি সব ডান পাশে নিয়ে পক্ষান্তর করে দেই, এটাও x এর ফাংশন আর এগুলো হচ্ছে x এর ফাংশন, পুরো ফাংশনটাকে আমি ক্যাপিটাল অফ x আমি ধরে নিয়েছি, ক্যাপিটাল G of x আমি ধরে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি লিখতে পারছি, দেখো, phi of x plus a1x 0 to x phi of u du, a2x 0 to x phi of u du square plus anx 0 to x, এখানে আমরা পরিবর্তনটা আমি এখানেই করছি, এখানে আমরা এই যে 0 to x phi of u dun, এই ইন্টিগ্রালটাকে আমি লিখতে পারি 0 to x x minus u whole to the power n minus 1 by n minus 1 factorial phi of u du equal to g of x. কিভাবে লিখলাম এটা একটু আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি, এই যে এইটার সমান যে এটা আমি লিখেছি 0 to x phi of u du to the power n সমান x minus u whole to the power n minus 1 by n minus 1 factorial, এটা আমি নিচে লিখছি এরকম, আচ্ছা এখানে লিখছি এরকম একটা রিলেশন রয়েছে, দেখো রিলেশনটা হচ্ছে হলো from multiple integral into a single ordinary integral, এটা একটা মাল্টিপল ইন্টিগ্রাল, এই রাশিটা হচ্ছে মাল্টিপল ইন্টিগ্রাল, এই মাল্টিপল ইন্টিগ্রালটাকে যদি আমি সিঙ্গেল অর্ডিনারি ইন্টিগ্রালে ট্রান্সফর্ম করতে চাই, যে ট্রান্সফর্মের ফর্মুলাটা হচ্ছে a to x function of say eta d of eta whole to the power n equals to, এটা হচ্ছে একটা মাল্টিপল ইন্টিগ্রাল d eta to the power n, এটা হচ্ছে মাল্টিপল ইন্টিগ্রাল, n টাইমস ইন্টিগ্রেশন হবে, তাহলে এই মাল্টিপল ইন্টিগ্রালটাকে যদি আমি সিঙ্গেল ইন্টিগ্রালে কনভার্ট করতে চাই, তাহলে সেই নিয়মটা হচ্ছে x minus eta whole to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial function of eta d of eta. আমরা যদি একটু মিলিয়ে নিই, দেখো এই যে 0 to x phi of u du to the power n equals to হচ্ছে a to x, লিমিট আমার ঠিকই থাকছে, ফাংশন অফ ইটা x minus ইটা, তাহলে আমার এখানে ছিল phi of u, তাহলে x minus u to the power n minus 1 by n minus 1 factorial into function of eta, that means আমরা এখানে ছিল phi of u du. This is the formula for converting a multiple integral into a single ordinary integral. This formula is very very important. Multiple integral থেকে যদি আমি সিঙ্গেল ইন্টিগ্রালে কনভার্ট করতে চাই, তাহলে এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমাকে এটাকে কনভার্ট করতে হবে। আচ্ছা,
তাহলে কি হচ্ছে এখন অবস্থাটা, আমি এখন যদি এটাকে মুছে ফেলি, ফর্মুলাটাকে মুছে ফেলি, তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো, এটা আমি নিচে লিখছি, এটাকে আমি লিখতে পারবো phi of x plus 0 to x ইন্টিগ্রেশনের যে প্রপার্টি রয়েছে লিনিয়ার অপারেটর প্রপার্টিতে 0 to x a1x plus this is x a2x a1x plus a2x a2x, এখানে আমরা একটু এটাকেও আমাকে যদি আমি চেঞ্জ করে ফেলি, এই du স্কয়ারটাকে, এটাও একটা মাল্টিপল ইন্টিগ্রাল, ডাবল ইন্টিগ্রাল, এটাকে আমি সিঙ্গেল ইন্টিগ্রালে যদি কনভার্ট করে ফেলি, তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারবো a2x x minus u, এখন আমি লিখতে পারি এটাকে x minus u by u minus 1 ফ্যাক্টরিয়াল দিয়ে লিখতে পারি। তারপরে আপ টু anx x minus u whole to the power n minus 1 by n minus 1 factorial, তার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন হবে phi of u du, phi of u du, এটার সাথে যদি আমি গুণ করতে চাই, এটার সাথে আমি যদি গুণ করে দেখাতে চাই, তাহলে গুণ হবে phi of u d of u ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার g of x, g of x। আমরা জানি ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে, যেমন আমি যদি বলি ইন্টিগ্রেশন অফ c1, এভাবে যদি আমি লিখি, সাপোজ c1x plus c2x up to cnx dx, তাহলে আলাদা করে ফেলতে পারি, ইন্টিগ্রেশন c1x dx plus ইন্টিগ্রেশন c2x dx আলাদা করে লিনিয়ার অপারেটর, c1 এর জন্য আলাদা ইন্টিগ্রেশন হবে, c2 এর জন্য আলাদা ইন্টিগ্রেশন হবে, cn এর জন্য আলাদা ইন্টিগ্রেশন হবে, আলাদা। তাহলে সেইভাবে আমরা এখান থেকে এটা যদি লিনিয়ার অপারেটর হিসেবে রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে নিয়েছি। তাহলে আমরা কি পেলাম, আমরা পেলাম হলো দ্যাট মিন্স আমরা লিখতে পারছি g of x equals to phi of x plus 0 to x a1x plus a2x into x minus u, আমরা যদি ডট ডট দিয়ে দেই, নিচে লিখি প্লাস anx x minus u whole to the power n minus 1 by n minus 1 factorial phi of u d of u, this is the which represents the Volterra's integral equation of second kind, Volterra integral equation of second kind। সেক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে ভলতেরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনের কথা বলেছিলাম, g of x equals to অথবা f of x, আমরা অন্যভাবে উপস্থাপন ছিল, হয়তো এটা ফাংশন ছিল, আর এটা এখানে আপার লিমিটটা আমাদের ভ্যারিয়েবল ছিল, আর লোয়ার লিমিটটা আমাদের ফিক্সড ছিল। দিস ইজ দ্য ভলতেরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ দ্য সেকেন্ড কাইন্ড। দ্যাট মিন্স আমরা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে যদি আমরা কনভার্ট করি, তাহলে সেখান থেকে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন পাবো, এবং সেই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটা হবে রিপ্রেজেন্টস দ্য ভলতেরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড। এখানে আমরা পার্টিকুলার কেসও আছে, এই কেসটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব, কারণ আজকে করতে গেলে এটা অনেক বড় একটা ভিডিও হয়ে যাবে, আর বেশি বড় ভিডিও আপলোড করতে আমাদের সমস্যা হয়। তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা ভালো করে দেখে নেবে, পরীক্ষাও আসতে পারে, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, রিলেশন বিটুইন ডিফারেনশিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস। তো আমরা তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। ভালো থাকো সবাই, ধন্যবাদ সবাইকে।